Similarly, democracy, right? Democracy by definition means the government by the people. That means that all the people should be able to have their say in one way or another in everything that affects their life. So people must have their say in democracy. Whatever affects their life, it must, right? Democracy must cater it. Democracy means is a mean for the people to choose their leaders and to hold the leaders accountable for that. तो डेमोक्रेसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों को चुनना और अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना, जो भी पॉलिसीज वो बनाएंगे, और कंडक्ट इन देयर ऑफिस का बिहेवियर क्या रहा और उसके मुताबिक उनकी अकाउंटेबिलिटी को देखना. The people decides who will represent them in the parliament. So it's people's prerogative that who decide that who will represent them in the parliament, वो उनको ही elect करेंगे, and who will head the government at the national and the local levels. They do so by choosing between competing parties in a regular, free and fair election. So this is the phenomena that how the people they are elected and how they represent the people and how they reach the parliament, and then what they deliver in the parliament. They are responsible over there for their conduct, for their performance, and the people, the ordinary people, they obviously hold them accountable for all their actions and deeds. Government is based on the consent of the governed. So once again, look here at the importance of the people, that the government is based on the consent of the governed. लोगों के consent के मुताबिक ये govern होती है. In democracy, people are sovereign. They are the highest form of political authority. So people are sovereign in Western democracy, and they are the highest authority, and this authority is to be respected. Power flows from the people to the leaders of government. The power flows from the people, right, to the leaders of the government who hold people who hold power temporarily. So in democracy, the leaders they are elected for a temporary tenure, and during this they try to perform, and right, the people they observe their behavior, their conduct, and their performance. Democracy would be fine if the representatives would really make all their decisions only after consulting their constituencies. So once again, here I'm just showing you the importance of the ordinary man, the common man, that where common men, right, are represented, and how common men they are represented in the democracy. And so power flows in fact from the people, from their respective constituencies, and from there this power, right, this is translated into policy and actions, right, in the parliament. So democracy on the whole is for the welfare of the society. That this is the concept of democracy, and and from this definition, we have come to know that what democracy means and how democracy represents the ordinary masses and ordinary people in the society. Democracy is a preferred system over other systems. So there are a couple of other systems which are prevalent or which have remained right prevalent in the societies. The one is dictatorship, the other is monarch, and the third one is oligarchy. So dictatorship, so one is the person is dictator, monarchs when he is a king, Badsha, or oligarch. Oligarch is a group of small group of the people who rule the society. तो oligarch ये तीनों जो dictator, ये तीनों जो systems हैं, dictatorship, monarch, oligarch, they are authoritarian in character. They are dictatorial in character. They are not preferred over democracy. Democracy is preferable. Why? Because in dictatorship, right, usually what we see
we see that the leaders, they are not accountable for their actions and for their deeds. Similarly, in dictatorship or monarch, the king or the ruler enjoys absolute power. So that is the second problem in right dictatorship or monarch. Then all kinds of freedom and liberties, they are denied in dictatorship or in a monarchy. And similarly, there is a huge element of corruption, right, when a dictator or a monarch rules. So when we talk of democracy, democracy is preferable over all these systems, over dictatorship, over monarch, or over oligarch, because here, right, democracy is comparatively free from corruption, and here the democratic elected people, they are accountable and they don't enjoy absolute power. The power is derived from the constitution of the country, and the constitution is followed, and all kinds of freedom and liberties, they are allowed in a democratic society. So these are therefore, because of these reasons, right, the democracy is a preferable form of government as compared to dictatorship, as compared to monarchs, and as compared to oligarchy. Democracy is characterized, a good democracy is characterized by the concept of equality, liberty, freedom, rule of law, separation of power, accountability, sanctity of the constitution, and elections, right, free, fair, and regular election, free of corruption, will of the people, and works for the welfare of the society. Democracy, the origin of democracy. This is the next topic. So democracy originated around 510 BC in Athens. So Athens, the ancient Athenians, they invented democracy. तो उस वक्त यहाँ पे आज से तकरीबन 2500 साल पहले वहाँ पे एक crude फॉर्म में, एक प्रिमिटिव फॉर्म में एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था और डेमोक्रेसी वहाँ से इवॉल्व हुई और उसके बाद वहाँ से other cultures, they also significantly contributed to the evolution of democracy, such as ancient Rome, Europe, and America. So democracy evolved 2,500 years ago, and then gradually it has evolved, and the system has reached to the current status. And so, in this regard, the contribution goes, the credit goes to the ancient Romans, Europeans, and the Americans. Now let's talk of the modern democracies. There are two modern democracies. One is United Kingdom and the second is United States of America. Right? Let's discuss their experience. How did they evolve and how did they evolve a successful kind of democracy in this society. So modern democracy originated from 17th century onward, and it was the result of the age of enlightenment and the age of reformation. ये दो जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थी और रिलीजियस मूवमेंट्स थी इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट से आगाज़ होता है 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी को इवॉल्व होते हुए देखा है। और इस हवाले से ये अमेरिकन जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, and then American Revolution 1775 and French Revolution 1789. So these are the periods, right, where we see the start of the modern democracy. Modern democracy evolved gradually. It did not erupt suddenly. It took decades, it took centuries to evolve the mechanism because democracy needed reformation, reasoning, and renaissance. तो अगर सोसाइटी में ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो मैंने नाम दी हैं ये ना हो, अगर सोसाइटी में रिलीजियस मूवमेंट्स ना हो और रिलीजियस इम्प्रूवमेंट ना हो, तो उसके बगैर डेमोक्रेसी को इवॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी टाइम लेती है, डेमोक्रेसी को कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं,
اور اس دوران اگر تو وہ انٹلیکچوئل موومنٹ، لٹریری موومنٹس اور ریلیجیس امپرومنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی اگر تو یہ ریفارم اگر سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں تو ڈیموکریسی آپ کو بہتر رزلٹ دے سکتی ہے. تو یونائٹیڈ کنگڈم میں بھی ایج آف انلائٹنمنٹ یہ 17th 18th 19th سینچری، اور امریکہ میں بھی یہی ایج آف انلائٹنمنٹ 17th 18th اور 19th سینچری یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی طرح ڈیموکریسی ہیز ایوالوڈ رائٹ ان ویوز. And for example, the first wave of democracy that pertained to the period of 1940s, where there were 5-6 democracies in the world at that moment. The second wave of democracy in 1970s, there were around 30 democracies in the world, and then in third wave of democracy in 1990s, there were more than 70 democracies in the world. And at the moment, there is around 130 democracies in the world. So this is how democracy became a norm, democracy became a culture, democracy became a tradition, and with the passage of time, right, the democracies, right, they became the famous kind of the governance, and democracy expanded right over the years. And in 20th century, the democracy right, it has become the significant development in the society. Democracy کا ٹائم لائن اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ڈیموکریسی میں نے آپ کو بتایا ڈیموکریسی ٹیکس ٹائم ٹو ایوالو. ڈیموکریسی کا ٹائم لائن یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے بہت پہلے سے، اور گریجولی آہستہ آہستہ ڈیموکریسی ایوالو ہوتی ہے. اور یہ ڈیموکریسی ایوالو ہوتی ہے، فار ایگزامپل ڈیموکریسی کا آغاز میگنا کارٹا سے ہوتا ہے 1215 میں، جبکہ رائٹس ور گرانٹیڈ ٹو رائٹ ٹو دا نوبلز ور آلسو گرانٹیڈ ٹو دا سٹیزن. وہ رائٹس پہلے صرف نوبلز کو گرانٹ کیے جاتے تھے، تو میگنا کارٹا کے ذریعے لوگوں کو رائٹ دیے گئے، اور اسی طرح monarchy کو کیا گیا، باؤنڈ کیا گیا it must obey the law. Otherwise, monarchs they did not follow the law. میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایبسلیوٹ پاور کو انجوائے کرتے تھے. تو یہاں سے میگنا کارٹا کے ذریعے ہیومن رائٹس ڈلیور کیے گئے اور monarchs کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا ان بفور دا لا. اس طرح سے پہلے نوبلز کے پاس سرٹن رائٹس ہوتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو رائٹس ہیں جنرل پبلک کی طرف وہاں پہ یہ ٹرانسفر ہوئے، اور اس طرح یہ monarchs جو ہیں they also started obeying the law. This is how gradually the democratic practice it evolved and it flourished. اس کے بعد اسی طرح یہ petition of right ہے 1628 میں which declared that certain actions of the king were unconstitutional. So 1215 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹس مل رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنگ کی پاور جو ہے وہ کٹیل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری فورسز جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں، وہ زیادہ اسرٹیو ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کنگز کی پاورز کو بہت سے زیادہ کنگ کی پاورز کو یہاں پہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا. اس کے بعد سملرلی ہم آگے چلتے ہیں، اور 17th سینچری میں گلوریس ریولوشن آتا ہے، بل آف رائٹ آتا ہے، اور اگین دا پارلیمنٹ دی پاور آف پارلیمنٹ انکریز ان اسٹیجز اوور succeeding century. So we are observing that the power of parliament, right, that was increasing with the passage of time, and it gained more and more power, and the monarch, right, became largely a figurehead. He became a titular-head. آہستہ آہستہ جو monarchs کی پاور تھی وہ لے لی گئیں، اور ڈیموکریسی کی پاور جو پارلیمنٹ کی پاور ہے، جو ڈیموکریٹک فورم ہے، اس کی پاور بڑھ رہی ہے. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ایسا ہوا. اسی طرح ہم نے 18th-19th سینچری میں ہم نے یونیورسل میل سفریج کا کانسیپٹ دیکھا، اور ووٹنگ رائٹ کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے فیمیل سفریج کا کانسیپٹ دیکھا جو کہ 20th سینچری میں وجود میں آیا، اور اس طرح سے فیمیل کو بھی ووٹنگ کا حق حاصل ہوا. اور ایون انگلینڈ میں ووٹنگ کا حق فیمیلز کو 1928 میں حاصل ہوا. تو اس طرح سے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیموکریٹک پریکٹسز دے ایوالوڈ. اوکے، کہ کس طرح سے پہلے دیکھیے کہ ڈیموکریٹک رائٹس دیے گئے،
پیپل کو. اس کے بعد کس طرح سے کنگ کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ڈفرینٹ جو لاز ہے ان کو فالو کرے. اس کے بعد کس طرح سے آہستہ آہستہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں, پارلیمنٹ کی پاور آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, لا چینج ہوتے ہیں, یونیورسل سفریج کا کانسیپٹ آتا ہے, فیمیل سفریج کا کانسیپٹ آتا ہے, اور اس طرح سے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایوالو ہوتی رہی اور کرنٹ فارم میں وہ آنا شروع ہو گئی. اسی طرح یہ ڈفرینٹ لاز ہیں اور یہ الٹیمیٹلی ہم یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بل آف رائٹ جو پاس کیا گیا اس میں پارلیمنٹ جو ہے اٹس پاور دے انکریز اینڈ سملرلی this is how the democracy spreaded in United States. So England میں اس نے سکسیشن میں اس نے ڈیموکریسی نے فلرش کیا اور اس نے ٹائم لیا ایوالو کرنے میں. اسی طرح یہ امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن 18th سینچری میں کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا گیا تھا اور اڈاپٹ کیا گیا تھا, اور اسی طرح سے یہ بھی 17th 18th 19th سینچری میں ایج آف انلائٹنمنٹ سے گزرتے ہیں اور ایج آف ریفارمیشن سے گزرتے ہیں, اور ان انٹلیکچوئل موومنٹ کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو امریکن ڈیموکریسی ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے ان 20th century and 21st century. So this is how democracy evolved over a long period of time in West, in America and United Kingdom. So you have to keep this thing in mind, that democracy needs time and to establish itself. So اس slide میں ہم دیکھتے ہیں کہ what are the conditions which are required for democracy to be successful in the society. تو prerequisites کیا ہیں, کیا conditions ہیں کہ جو ڈیموکریسی کے لیے چاہیے وہ ہوں گی تو ڈیموکریسی فلرش کرے گا, وہ نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی فلرش نہیں کرے گی. اور یہ جو prerequisites ہیں, یہ جو conditions ہیں, they need time to evolve. They may take hundreds of years, they may take decades to evolve and ultimately to reach a successful form of democracy. The prerequisites of democracy, they are conditions, اور enlightenment phase کے دوران ان 5 conditions کو فلفل کرنا لازمی ہوتا ہے. یہ 5 جو conditions ہیں ان کو میں one by one ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. First of all, there should be values in the society, right? Number 2, there should be a constitution in the society. Number 3, there should be political parties and an opposition in the society. Number 4, they should have regular practice elections. And number 5, the society should have institutions or pillars. تو یہ 5 چیزیں جب ہوں گی تو پھر ڈیموکریسی اسٹیبلش کرے گی, پھر ڈیموکریسی فلرش کرے گی. اور اگر یہ 5 کنڈیشنز میٹ نہیں کرے گی تو پھر ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی اور ڈیموکریسی اسٹرگل کرتی رہے گی. اور یہ وہ 5 کنڈیشنز ہیں جو آپ کو جو فیز آف انلائٹنمنٹ سے گزر کر اور اس مقام تک آپ کو لے کے آتی ہے ڈیموکریسی. تو فرسٹ آف آل واٹ آر دی ویلیوز. سو نمبر 1 ویلیوز ہیں. سوسائٹی کے اندر ویلیوز ہونی چاہیے اگر ڈیموکریسی کو ایوالو ہونا ہے, ڈیموکریسی کو فلرش کرنا ہے. اور یہ ویلیوز ہیں ایکویلٹی کے, فریڈم اینڈ رائٹس اس میں ہونی چاہیے, رول آف لا, law should be the supreme thing of the country, and then there should be tolerance in the society. People, they should have adaptable attitude. People should respect liberal ideas. People should respect for life. And so these values, how they come, they emerge from education. So if the society is not educated, if the literacy rate is not good, then obviously we do not get these values, and these values, they remain short in the society. Therefore, that's the problem number 1. The first condition, first value, that there has to be values in the society, and values come with education. Second criteria, if you want to have a successful democracy, there should be constitution in the society. And for example, we have seen America has a constitution, UK has a constitution, India has a constitution, and the constitution is to be respected
and it should have its sanctity. So constitution is to be followed. Constitution is to be practiced. Constitution is to be respected. That in the society you should have a constitution. Number three, society should have political party and opposition. For example, in Britain, there were Tories and Whigs, which ultimately became Conservatives and Labour. So, so there should be political parties, and then there should be a constructive opposition. देखिए जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन इज इम्पोर्टेंट, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन भी होती है, और हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन एक्सपेक्ट तब करते हैं जब सोसाइटी के अंदर वैल्यूज होंगी, एजुकेटेड सोसाइटी होगी, वो वैल्यूज को फॉलो करेगी, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन वैल्यूज को फॉलो करेगी, अपोजिशन भी इन वैल्यूज को फॉलो करेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करेगी, और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगी, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बल्कि अपोजिशन भी जो है वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी की वेलफेयर में। चौथी जो सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट जो इंग्रीडियंट है, जो वैल्यूज़ हैं जो होनी चाहिए, वो है कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शन आफ्टर एवरी 4 to 5 years the people must go to election, they must exercise their right to vote, and they elect the parliamentarian right according to their wishes. So that is important. And as far as the developed countries are concerned, we have seen that they have practiced regular election, whereas in third world countries, right, we have seen that this practice is not very encouraging. And the fifth important component of or fifth important condition for a democratic society is that it should have institution. इदारे होने चाहिए, इदारे फंक्शनल होने चाहिए, इदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहले तो 3 सबसे बड़े इदारे हैं, वो फंक्शनल होने चाहिए। लेजिस्लेटिव फंक्शनल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल होना चाहिए, जुडिशरी फंक्शनल होना चाहिए। और इसके अलावा और पिलर्स भी हैं सोसाइटी में, मसलन मीडिया है, मीडिया को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इस तरह से 2 तरह के इस तकरीबात पर ये इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। एक तो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, एक तो हर कोई इदारा दूसरे इदारे पे चेक एंड बैलेंस रखता है। एग्जीक्यूटिव अगर अपने लॉ, अपने रूल को, अपनी पावर को एक्सीड करेंगे तो लेजिस्लेटिव एक्ट करेंगे। लेजिस्लेटिव अगर कोई ऐसा लॉ बनाएगी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो जुडिशरी एक्ट करेगी। इस तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा और कोई इंस्टीट्यूशन एनक्रोच नहीं करेगा, अपने पावर से तजाविज़ नहीं करेगा। और सेकेंडली इसके साथ साथ ये कि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा और एट द सेम टाइम दे हैव स्मूथ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। तो बैलेंस ऑफ पावर भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और स्मूथ फंक्शनिंग भी है। और ये इदारे डिलीवर करते हैं, अच्छे इदारे जो है, और जो स्ट्रॉन्ग इदारे जो हैं अगर वो होंगे तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी और डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। तो ये 5 कंडीशन है जनाब जो कि डेमोक्रेसी को रिक्वायर्ड हैं अगर डेमोक्रेसी फ्लरिश करना चाहती है। और इन 5 क्राइटेरियाज को और इन 5 कंडीशंस को पूरा करने के लिए डेकेड्स और सेंचुरीज लग सकती हैं, क्योंकि इसके दौरान एजुकेशन से इसका आगाज़ होता है और उसके बाद फिर सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होती हैं और रेफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और रीजनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और रेनेसांस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस तरह से सोसाइटी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करती है। डेमोक्रेसी के बिल्कुल बहुत से फ़ायदे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। डेमोक्रेसी का पहला फ़ायदा ये है कि ये पीपल आर द कस्टोडियन। मैंने आपको बता दिया कि ये पीपल आर इलेक्टेड एंड इफ दे डोंट डिलीवर दे आर नॉट इलेक्टेड। मैंने आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, राइट्स हैं, लिबर्टीज़ हैं और फ्रीडम्स हैं, तो अकाउंटेबिलिटी है, करप्शन नहीं है, ये सारे डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं। और लेकिन उसके मुकाबले में कुछ डिमेरिट्स भी हैं डेमोक्रेसी के,
और डीमेरिट्स का आपने सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का आपने ये भी ये देखा, अभी मैंने आपको बताया कि इट टेक्स लॉन्ग ट्रांजिशनल टाइम, इसको सक्सेसफुल स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये जेस्टेशनल पीरियड इसका बहुत लंबा होता है, क्योंकि इस लॉन्ग ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल फेज के दौरान डेमोक्रेसी को वैल्यूज एस्टैब्लिश करना, इसको क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है जो भी हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा डेमोक्रेसी में अगर तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए ये पहला जो है ये डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट है कि अगर डेमोक्रेसी में एजुकेशन नहीं होगी तो उसमें भी सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। तीसरा अच्छी इकॉनमी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होनी चाहिए, जो कि अगर ये नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं करेगी। और चौथा, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। आफ्टर एवरी 5 years people they have to spend billions and in order to reach the parliament, and so that is the problem, the demerit। and तो इस demerits के साथ ओके इसके merits भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और उसको इस तरह से दोनों merits और demerits आपके ज़हन में होने चाहिए और रहने चाहिए। तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आप आइए डेमोक्रेसी के हवाले से। पाकिस्तान wanted to have democracy, and Pakistan cherished for democracy from the very beginning. But unfortunately, Pakistan did not start as a democracy, and so Pakistan had very tough time, and democracy kept struggling in Pakistan from the very beginning. To start with, let's see that the Jinnah's actions as Governor General of Pakistan, they were considered अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जिन्ना साहब के ऊपर 4 इल्ज़ाम आते हैं। पहला इल्ज़ाम उस पर यह आता है कि he tried to choose to be the Governor General instead of Prime Minister of the country. So he tried to become Governor General. तो Governor General उन्होंने बनना पसंद किया। Why? Because Pakistan followed 1935 Indian Act, and according to that act, Viceroy or the Governor General was all powerful. He was a great dictator, and therefore, he enjoyed massive powers, and he could even reject the parliament's decision. So he was all in all. Jinnah chose to be the Governor General, and the power was concentrated in the hands of the Governor General. So that is. And thirdly, he dismissed the government, and that was undemocratic practice, which we witnessed from the very beginning by the founder of Pakistan, Jinnah. And fourthly, Jinnah chose Urdu to be the national language, which became controversial in character because the Bengalis, they were in majority, and they wanted that Bengali should be the culture, the national language of the country. So Pakistan was in need of democracy, from the very beginning, and however, the situation was aggravated. Pakistan's situation was aggravated by constant failures, which never led democracy to survive in Pakistan. So Pakistan started, look here, now this slide is important. And how Pakistan started? Pakistan started with a very poor literacy rate. It was only 17% literacy rate. And how a society can establish democratic practices with just 17% of literacy rate? मैंने आपको बताया कि literacy rate is important, और किसी भी सोसाइटी में डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो एजुकेशन से फ्लरिश करती हैं, एजुकेशन से निकलती हैं। और जिस सोसाइटी में लिटरेसी नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा। Secondly, Pakistan wanted democracy but started as a dictatorial regime. Governor General was all powerful man, and then Pakistan bureaucracy that was very authoritative, and Pakistan did not have government machinery, Pakistan did not have governance infrastructure, and Pakistan had the issue of security and survival.
from the very beginning, and there was no enlightenment phase in Pakistan, and so Pakistan did not have democratic culture. So democratic culture बनता है उन 5 वैल्यू से जो मैंने आपको इससे पहले बताई कि वैल्यूज क्या होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इदारे होने चाहिए। तो ये अगर चीज़ें नहीं हैं वो डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं बनता। डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं बनेगा तो डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं करेगी। ये वजह है हमारा पाकिस्तान का आगाज कि वी स्टार्टेड अनडेमोक्रेटिकली and the democracy could not evolve because of the reasons I've just mentioned. And number one, so let's apply those values. Okay, to what extent Pakistan had those values, those conditions which are must for our democracy. So first of all, okay, values. So Pakistan, right, was deprived of the values. Pakistan did not have values because Pakistan was not, right, Pakistan did not have good literacy rate. So the good values, equality, freedom and rights, rule of law, tolerance and attitude of the people, right, हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन से values हैं, हमने values poverty देखी, हमने ignorance देखी society में, हमने illiteracy देखी, और हमने इलिटरेट लोगों को देखा कि वो किस तरह से कस्टोडियन हो सकते हैं, वो किस तरह से ओपिनियन अपनी अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं और उस ओपिनियन के बेसिस पे अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि इस वैल्यूज़ में कॉमन मैन तो मिसिंग रहा, कॉमन मैन तो आया ही नहीं टॉप लेवल तक, कॉमन मैन तो इलेक्ट नहीं हो पाता, और हमने अनफॉर्चुनेटली क्या देखा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, unfortunately it was hacked by the feudal and common man remained missing. Common man की ना तो कोई सुनवाई थी और ना उसकी कोई वैल्यू थी, और तो भुट्टोज, लगारी, मखदूम, जितोई, सुमरो, मानिका, खार, Rao, etc., etc. So these people, they in fact took over the democratic structure of Pakistan, and the values, right, they did not come. और इसी तरह हमारे जो values हैं, हमारे जो attitudes हैं, attitude again, जो attitudes आपके बनते हैं education से, और अच्छी attitude में सिर्फ expectation नहीं होती, attitudes में आपकी responsibilities भी होती हैं। तो attitude ये नहीं होना चाहिए कि जनाब मुझे वोट देना है और मुझे क्या चाहिए। attitude ये है कि आप nation के लिए क्या contribute कर रहे हो। And right, unfortunately, our attitude, right, with people, that we only had demands and expectations, right, from the elected parliamentarian, and we did not have any concept of responsibility. And an illiterate person, how he could formulate his opinion, how he could make a his public opinion, how he can be a watchdog of the parliament. किस तरह से एक ऑर्डिनरी मैन कामयाब हो सकता है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। पब्लिक ओपिनियन उसकी जो वीक होगी ना होने के बराबर होगी, जो इलिटरेट आदमी होगा उसकी तो पब्लिक ओपिनियन ही नहीं होगी। वो किस तरह से वॉच डॉग करेगा, किस तरह से वो सुपरवाइज करेगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, पार्लियामेंट्स के फंक्शंस को, तो वे काम नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली उनके एटीट्यूड्स क्या है, वोटिंग कहाँ किसको वोट देते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन तो उनकी कोई होती ही नहीं है। वोटिंग वो इस बेस पे देते हैं, इलॉजिकल बेसिस पे देते हैं। ब्राइबरी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल ओवर देयर, बरादरी सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। बरादरी बेसिस पे वोटिंग देते हैं, ब्राइबरी बेसिस पे वोटें देते हैं। कोई ब्राइबरी से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके घर वालों को अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस डिलीवर प्रोवाइड कर दें और उसको कह दें हम आपको पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हैं और घर भी छोड़ देते हैं और हम आपको ये थोड़ा सा हम आपको ब्राइबरी भी दे कर देते हैं, तो लोग तो जाके वोट डालेंगे। और जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूज ना होने की वजह से, तो लोग पीपल दे कैन नॉट मेक देयर ओन जजमेंट। आई रिपीट, दे कैन नॉट
make their own opinion. So they cannot be the watchdog of the parliament. And these poor people, they are exploited by the elected representatives. So that is the problem, the first problem, that when a country does not have value, right, it will not emerge into a successful democracy in a country. And the value, right, it originates from the right education. Number two, constitution. So constitution होना चाहिए सोसाइटी में. Constitution जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ी प्रॉब्लम्स रही. तो हमारे की जो सेकंड जो वैल्यू हमें जो प्रीरेक्विजिट जो है, जो कंडीशन जो डेमोक्रेसी के लिए चाहिए, वो अगेन दैट वुड रिमेन मिसिंग इन पाकिस्तान. पहली बात तो ये कि व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमने उस वक्त 1935 का जो इंडियन एक्ट है, हमने उसको कॉपी किया और वो मुकम्मल तौर पे डिक्टेटोरियल इन नेचर था. मैंने आपको पहले से बता दिया तो उसमें गवर्नर जनरल वाज ऑल राइट पावरफुल एंड ही बिहेव्ड लाइक अ डिक्टेटर and he behaved like an authoritarian leader. So that was the problem, right? That we did not have constitution, and we started undemocratically, right, with a dictatorial program. Then Pakistan passed a temporary objective resolution in 1949. So that was only for the time being, a tariff constitution that was given in 1949. Then we gave first constitution to the country in 1956, and then this constitution did not work, and we changed the constitution in 1962, and second constitution was given, and then again that practice did not become successful, and again we passed a third constitution in 1973. So Pakistan has been practicing various forms of constitution, and so that created problem that we could not establish a good democracy. And then besides that, we kept practicing playing with the constitution of the country. We had suspensions of the constitution a number of times. Constitution देखिए ये होता है, मैंने आपको बताया था constitution की sanctity होनी चाहिए. Constitution को follow करते हैं, constitution को मुकद्दस समझा जाता है. और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन एक तो आप बार बार बनाते रहे और बार बार सस्पेंड करते रहे. आपके यहाँ जब भी डिक्टेटर आता था वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देता था और आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस हो जाता था, और उसके बाद वो फिर टेम्पररीली कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता था और वो रूल करता था. तो मसलन आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ 1958 में जब अयूब खान ने टेक ओवर किया. ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ही बिकेम द फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ द कंट्री व्हेन ही टुक ओवर एंड remained and served for 10-11 years. तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया उसने. और इसी तरह फिर हमने ज़ियाउल हक को देखा. When Ziaul Haq came in 1977, he again suspended the constitution, and he again gave the entire constitution to work. And then we saw when Musharraf took over in 99, again the constitution was suspended. तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बजाय सेंक्टिटी देने के, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देने के, अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फिडल करते रहे, अब उनके साथ प्ले करते रहे और एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते रहे, जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है राइट वो कंट्री में आ नहीं सकी. तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑपोजिशन. मैंने आपको बताया कि ये तीसरा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए
اپوزیشن ہونی چاہیے سوسائٹی میں، اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کرتی ہے، اور اپوزیشن بھی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرتی ہے ایک اچھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، کیونکہ وہ ویلیوز جانتے ہیں اور کے اندر ان سوسائٹی میں جو کامیاب ڈیموکریٹک سوسائٹی ہیں وہاں پہ ویلیوز ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھی ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم نے بہت طرح کا بیڈ ایکسپیرینس دیکھا۔ ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا برا ایکسپیرینس رہا کہ ایک تو ہمارے یہاں پہلے صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی جو جس نے پاکستان بنایا، آبویسلی وہ مسلم لیگ تھی، اور مسلم لیگ کس طرح سے مینوور کی گئی، مسلم لیگ کس طرح سے پھر اس کو ڈکٹیٹرز نے یوز کیا، دیٹ بیکیم پرابلم۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کون سی نیشنل پارٹی ہے جو اس وقت جو پورے ملک کو لے کے چل سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے یہاں تو کوئی نیشنل پارٹی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ نواز کی بات کرتے ہیں تو وہ پنجاب تک محدود ہے، اگر آپ پی پی کی بات کرتے ہیں تو وہ سندھ تک محدود ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ہارڈلی مارجنلی فریکشنل میجورٹی کے ساتھ وہ پاور میں آئی ہے، اور تو اسی طرح تو اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو پارٹیاں ہیں فریگمنٹڈ ہیں اور فیکشنلزم اور ریجنلزم پہ بیسڈ ہیں۔ مثلاً اگر آپ اگر آپ مسلم لیگ کی بات کریں تو مسلم لیگ نواز گروپ ہے، مسلم لیگ کیو گروپ ہے، مسلم لیگ ضیاء گروپ ہے، مسلم لیگ فنکشنل گروپ ہے۔ تو اس طرح سے کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اپنے نیرو ایجنڈاز کو لے کے چل رہی ہیں، اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا کا جو ہے نیشنل لیول کا ان کے پاس ایجنڈا ہی نہیں۔ اور پھر جہاں تک اپوزیشن کا رول ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو رول پلے کرتی ہے پاکستان، وہ کوشش کرتی ہے کہ جو انکمبنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو جیت کے پاور میں آئی ہے وہ ڈلیور نہ کر سکے، کام نہ کر سکے، اور تو اس کے لیے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے، اپوزیشن پازیٹیو رول ہی پلے نہیں کرتی ہے، تو دیٹ از اے پرابلم۔ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے یہاں فریگمنٹڈ ہوتی چلی گئی، آپ کے یہاں نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کا کرائسس آ گیا، اور تھرڈلی آپ کے ہاں جب بھی ملٹری ڈکٹیٹرز آتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا جاتا تھا۔ اتنے عرصے کے لیے نہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی نہ اپوزیشن آپریٹ کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے پاکستان اتنے سال پیچھے چلا جاتا تھا ڈیموکریٹکلی۔ چوتھا جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو ویلیوز ہونی چاہیے جی، وہ ہونی چاہیے الیکشن۔ دیر شوڈ بی ریگولر الیکشن ان دا سوسائٹی۔ ہر 5 سال یا 4 سال کے بعد نیشن کو ووٹنگ پہ جانا چاہیے، اور کیونکہ اس سے آپ کی پریکٹس ہوتی ہے، اس سے آپ کی ریہرسل ہوتی ہے، دونوں کی ریہرسل ہوتی ہے، لوگوں کی ریہرسل ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایٹیچیوڈ سیکھتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے الیکٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے نیکسٹ ٹائم ان کی پرفارمنس کی بیسس پہ، ان کے کنڈکٹ کی بیسس پہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ووٹ دینے ہیں۔ اور پھر اسی طرح پارلیمنٹیرینس کے لیے بھی یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہر 4-5 سال کے بعد آپ نے ووٹنگ میں جانا ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ 4 سال بعد یا 5 سال کے بعد لوگ پھر الیکٹ کریں گے، اور لوگ اسی صورت میں آپ کو دوبارہ الیکٹ کریں گے اگر آپ کا کنڈکٹ جو ہے آفس میں ٹھیک رہا ہوگا، اور اگر آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں رہا اور آپ ڈلیور نہیں کر سکے تو لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے الیکشنز کا ریگولر ہونا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان میں انفارچونیٹلی 1971 میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئی، تو 24 سال کے بعد پاکستان میں الیکشن، اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا 1977 میں پھر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیا گیا، اور ضیاء الحق آ گئے، اور انہوں نے کس طرح سے دوبارہ سے انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے کس طرح سے ڈیمیج کیا۔ پھر مشرف کی طرف بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کس طرح سے سبوٹاج ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انڈیا کو دیکھیے، انڈیا میں آج تک الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے، اور ہر 5 سال کے بعد انڈیا میں الیکشن ہے۔ انڈیا میں 17 ٹائم
Indians, they are born to election after every 5 years. And that is the beauty, that Indian, they never, the process of democracy in India, that was never derailed. पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस 1971 और उसके बाद पाकिस्तान में बार बार इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता रहा क्योंकि हमारे यहाँ डिक्टेटर्स आते रहे और इस तरह से और हमने 90s में एक और अजीब पैटर्न देखा कि हमारे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आती थी 90s में वो टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाती थी। बस ज़ियाउल हक की डेथ के बाद जो पहली पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आई 1988 में, इट वाज रिमूव्ड इन 1990। इसी तरह 1990s में दोबारा वोटिंग होती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं और फिर 1993 में वो गवर्नमेंट रिमूव कर दी जाती है और फिर तीसरी दफा फिर इलेक्शन होते हैं और फिर हम देखते हैं 97 में फिर इलेक्शन, वहाँ पे गवर्नमेंट रिमूव की जाती है और दोबारा इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान के तो एक्सपीरियंस ही बहुत डिफरेंट तरह का है। एक तो ये कि हमारे रेगुलर इलेक्शन नहीं होते रहे और हमने ये देखा कि 90s में हमने 2-2, 2.5 साल के गैप के बाद हमने इलेक्शंस को होते देखा, हमने प्री मेच्योर इलेक्शंस को होते देखा। तो पाकिस्तान के इस लिहाज से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और अब आइए इदारों की बात करें। मैंने आपको बताया कि इदारे होने चाहिए और इदारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इदारे ना होने के बराबर रहे, नॉन फंक्शनल रहे, डिसफंक्शनल रहे। पार्लियामेंट जब डिक्टेटर्स आते थे तब तो पार्लियामेंट होती ही नहीं थी और वैसे भी पार्लियामेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक रबर स्टैम्प ही रही है, ये डिलीवर ही नहीं कर सकी है। अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशन नॉन एग्जिस्टेंट रहे हैं या टेम्पर्ड किए जाते रहे हैं। अभी भी जो नैब है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अभी भी वो बड़ा एक बायस्ड बॉडी है। उसके बाद जुडिशरी को हमने देखा कि प्रो एग्जेक्टिव रही और डिफेक्टिव रही। उसके बाद मीडिया को हमने देखा हमेशा प्रो गवर्नमेंट रहा, गवर्नमेंट कंट्रोल रहा। तो इस तरह से इदारे मुल्क में इस्टेब्लिश नहीं हो सके, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके और जिसकी वजह से डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं हो सके। तो ये 5 रीजंस हैं, 5 वैल्यूज हैं जो किसी भी सोसाइटी में रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी को सक्सेस हासिल करने के लिए। अगर ये 5 वैल्यूज, ये 5 कंडीशन, ये 5 क्राइटेरिया अगर सोसाइटी पूरी नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी विल नॉट। दैट इज द प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी। Democracy needs time. Democracy is an evolutionary process. It does not establish itself overnight. It takes time. And during that time, right, it works on establishing a democratic culture in the society. And that democratic culture that evolves, right, over a period of time, as we have seen. So that's the reason. Now apply these things on Pakistan. That why Pakistan has not been a successful democracy. Now you know the reason that democracy was never practiced regularly. Okay, so we saw unique feature of Pakistan's politics, the rule of by the dictators. So first of all, democratic process that was held in abeyance in 1958 to 1969 by the first martial law administrator Ayub Khan. So Pakistan suffered, and then in 1969, Yahya Khan, he became the second dictator, martial law administrator, and then we saw Ziaul Haq, 1977 to 1988, and then Pervez Musharraf, 99 to 2008. डेमोक्रेसी के जो के डिक्टेटर्स की नज़र हो गए और डेमोक्रेसी को टाइम मिलना चाहिए था, डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रहना चाहिए था ताकि डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखती, इवॉल्व होती
اور ایک بہتر فارم کی طرف جاتی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں یہی اسی وجہ سے ڈیموکریٹک پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے، ڈیموکریٹک گرومنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پولیٹیشین بھی ڈیلیور نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں پاکستان نے پہلا ہمارا جو پرائم منسٹر تھا لیاقت علی خان، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے اوپر نیچے ہمیں چند سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ 6 سے 7 پرائم منسٹر ریموو کیے گئے. اس کے بعد مارشل لا آتا رہا بار بار. اس کے بعد 1990s میں اگین ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو ڈیموکریٹک پریکٹس جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے وہ ریموو کی گئی. تو اس طرح سے پاکستان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا یونیک ہے، اور یہی پرابلم ہے کہ ڈیموکریسی کیوں پاکستان میں اسٹیبلش نہیں ہوئی. 2008 میں فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی 5 سالہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہ پاکستان کا 1947 کے بعد یہ پہلا ایکسپیرینس کہ 5 سال غداری کے پورے ہوتے ہیں. 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں، پرویز مشرف کے بعد زرداری گورنمنٹ بناتی ہے اور 5 ایئرس وہاں پہ وہ رول کرتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ زرداری گورنمنٹ نے ٹینیور پورا کیا. تو کریڈٹ تو دے سکتے ہیں آپ کہ جناب 5 سال پورے کیے ہیں، لیکن یہ پیریڈ ٹربل سم رہا، ٹربولنٹ رہا، کیوٹک رہا، کیونکہ اس میں ہم نے اس میں دیکھا کہ نو ریسپیکٹ فار دا کانسٹیٹیوشن، نو ریسپیکٹ فار دی ایپکس کوڈ. ہم نے دیکھا نیگیٹو رول پلیڈ بائی دی اپوزیشن. ہم نے کرپٹ میڈیا دیکھا، اس میں ہم نے ٹسل دیکھی غداری کے دور میں بٹوین پنجاب اینڈ دی فیڈریشن، کیونکہ فیڈریشن رول کر رہی تھی پیپل پارٹی اور پنجاب رول کر رہا تھا مسلم لیگ نواز. اس کے بعد وی saw mess in بلوچستان and Karachi, and we saw the culture of denial. We saw the culture of self-glorification by the dictator, by the elected representatives, and the minorities and religious intolerance that was practiced. So public, as far as the public needs were concerned, the elected government remained unresponsive to the public needs, and authoritative tendencies continued during this period of 5 years. Authoritative tendencies continued. Dictatorial tendencies continued in the Ghani regime. Then we saw the next government, Sharif government, and again Sharif government completed the tenure for 5 years, but Nawaz Sharif did not, because he was removed in 2017 because of the issue of Panama Leaks. اور الیکشنز ہوتے ہیں 2013 میں، اور مسلم لیگ نواز وہ ایمرج ہوتی ہے ایز اے سکسیسفل پولیٹیکل پارٹی. And unfortunately, right, we see the fragmented election. The country was divided, and the country was taken at the verge of disintegration. Muslim League Nawaz was considered as a Punjabi party by Altaf Hussain. And so the problem was that though the smaller provinces, right, they felt the sense of alienation. And once again, we saw the monopoly of the power. Dictatorial tendencies, they were at peak during Nawaz Sharif government. And there was monopoly of power. All the power that were concentrated in the hands of Nawaz Sharif. So it was the reflection and projection of dynastic politics. And as far as the state institutions were concerned, they were dysfunctional. They were thoroughly dysfunctional. تو آپ کے ہاں کون سی ویلیوز تھیں جس کی بیسس کے اوپر یہ ڈیموکریسی کی گورنمنٹ چلتی؟ آپ کے ہاں کون سے ادارے تھے جو مضبوط تھے یا اسٹرانگ تھے اور اداروں جو ہے وہ ڈیلیور کرتے؟
और हमने इस दौरान तमाम नेगेटिव पॉलिटिक्स देखी, एजुकेशनल पॉलिटिक्स देखी कि जो भी ओपोनेंट्स थे उन्होंने दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द for the political party which won the election. And you know the issue of corruption during Sharif government, and ultimately Sharif was removed because of anomaly. And then these elections were conducted 2018. PTI emerged as the new political party. And again, we saw the problems, the non-cooperation by the opposition, and the problems created by the opposition. Pakistan had took bailouts from Saudi Arabia and UAE. Pakistan took loan from China. Pakistan ultimately took loan from IMF, and Nawaz Sharif started and Imran Khan started a corruption drive against Sharif, Dar, Saad Rafiq, Zardari, Khurshid. And we saw the U-turn taken by Imran Khan. He gave a plan of 100 days and nothing was given. He started austerity drive, जो पता नहीं कहाँ रह गई है. Accountability mechanism effective है. हम देख रहे हैं जिस तरह से NAB ऑपरेट कर रही है, जिस तरह से NAB डिलीवर कर रही है. NAB is one-sided. NAB is just being used for the political victimization of the others. The accountability mechanism is defective. Corruption has not decreased in the society despite drive against the corruption. There has been problem of hoarding of atta, sugar, so many scandals they cropped up. 7 IGs were replaced in Punjab. Government failed to fulfill its promises. Government failed to reform the institution. Government did not provide the jobs. इन्होंने 1 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, कोई जॉब नहीं दी. और आपकी मीडिया है वो अंडर टाइट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है. PTI suffers from lack of internal cohesion, and most of the elected representatives जो कि आपको इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा है, right, they are either non-elected or they have no experience, right, of having democratic experience before. और mainstream political party जो नवाज शरीफ political party, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो है, right, वो you can see the dichotomy, the division among the political parties. And the political party, the role opposition is playing with Muslim League, People's Party and Jamaat-e-Ulama Islam. PDM has been constituted, Pakistan Democratic Movement. The main purpose of PDM is just to derail the democratic system in Pakistan, to derail PTI. And PTI, PDM, Pakistan Democratic Movement, again it is revolving around the dynastic politics. खानदानी पॉलिटिक्स से दूर घूम रही है. एक तरफ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, मरियम नवाज है, दूसरी तरफ जरदारी है, बिलावल है. तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, राइट, उनके गिर्द घूम रही हैं. एंड वी आर ऑब्जर्विंग पोलराइजेशन एंड कन्फ्रंट्रेशन in the society, and the political instability. Again, we are observing the political instability, and unfortunately the government is being run by the ordinances and not by the rules which are formulated by the parliament. There are departures from the past in many aspects, offensive languages on both sides, extreme position and indecent rhetoric. The political discourse sunk to the low level
that it has now. Insults are hurled routinely on the opponents, and the political environment is toxic and polarized. We see the character assassination of each other, and we see that no political party has any coherent program. This is phase of issueless politics and personalized power struggle, whatever we are seeing from the platform of DDM. So, where do we reach from here? We have seen that democracy is still struggling in Pakistan. Why? Because of absence of democratic culture, because of absence of 5 criteria, which 5 prerequisites which were mandatory for the nation, and unfortunately the defective democracy like that is being practiced in Pakistan. And we are seeing, right,